Okay, so gas exchange that takes place in alveoli. First, we have to draw the associated diagram. අපි ඉස්සරලාම් පුතා මේකේ diagram එක රූපස්ටන අඳිමු. Now, keep your pen aside. Pen පැත්තකින් තියන්න. මම ඉස්සරලා diagram එක explain කරනවා. I'm going to explain it and so you know the main air passage in tubular hollow structure is trachea, and it is divided into what? Cartilage rings exist to avoid the suffocation. හුස්ම හිරවීම වළක්වන්න cartilage rings තියෙනවා. And so this is left and right bronchi or bronchus. So it is divided into bronchioles. Bronchioles. In the right side, that's 3. The left side, so that's only 2 because right lung is somewhat bigger, but left lung is somewhat smaller because it provides the room required by a special structure what exists here. So that's the heart. That's the heart. Heart එක තියෙනවා පුතේ මෙතන. So one blood supply is towards the left lung, the other blood supply is towards the right lung. I think you will learn this. පුතාලා මේක ඉගෙන ගත්තා. For the first time you learned that in grade 9. As this pulmonary artery you can see. So අපි හිතනවා මින් හුඟක් ඈතට එනවනේ නෑ. The heart exists in between 2 lungs and required room is provided by this left lung. That's why it is divided only to 2 lobes. Puta, to cover this lung for the protection, there's a membrane. So what's that membrane? Any volunteer? Arosha, what's it? Naveen, what's it? George, what's it? Pleura membrane. And there's a fluid for the protection. What's that? Pleural fluid. There's another mechanical protection by a cage. What's that? Rib cage. Very good. So that's a rib cage. Rib cage exists. Okay. So these bronchioles are further divided into subbronchi. Subbronchi. Again, subbronchi කියන්නේ පුතා microscopic මට්ටමට යනවා. So it is a very small passage of air. So you can observe cartilage rings as well. So I'll draw the expansion of one bronchiole. Okay. And it is further divided into subbronchi. And it is covered with these cartilage rings for the to avoid the suffocation. Suffocation, සිරවීම, හුස්ම හිරවීම වළක්වන්න. And now I'm going to enlarge that. I'll draw it here. So you have to name in this diagram what this and what these two may දෙන්න කවුද, and what are these branches, and it is further divided into these
ඒක ඔයාලා දැනන් හිටියේ නැති නිසා මම දැන් ලිව්වා. So now I'm going to zoom it. Then you can see. So these are the cartilage rings covered. Okay. Now cartilage rings disappear here right after, and it ends up with a cluster of air sacs. Cluster of air sacs. Midi pokuru wage. Cluster of air sacs known as alveoli. So these are known as what? Alveoli. කාටරි පුතෙකුට අවශ්‍ය නම් මේක එයා ෆිල් වෙන හැටි මේක අපිට කරලා පෙන්වන්න. Actually I have no time to create them. ඒ අවශ්‍ය software ටික දෙන්නම්. So you can use Adobe After Effects and associated cinema copilot කියලා තියෙනවා මේ 3D plugin එකක්. ඒක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ sacs ටික හදලා ඒව animate කරන්නත් පුළුවන්. And you can show the path of oxygen and carbon dioxide, how it moves. So that's very nice animation you can create, and you can use a nice plugin called Real Flow. පුතේ මේව දන්න කෙනෙක්වත් කියන්නේ නැහැ. හොඳද? Real Flow. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ පොඩක් search කරවන්න. Real Flow වලින් තමයි අර වතුර ගලාගෙන යන animation හදන්නේ. කරන්න දෙයක් නෑ. මොන වගේ වතුරද ඕනේ? ඒක gold flow එකක්ද ඕනේ? blood flow එකක්ද? viscosity එක? ඒකේ කොච්චර උකුද ඒව හදන්න තියෙනවා අපිට. හරිද? ඔයාලට මේව හදන්න පුළුවන් ලස්සන creation එකක්. So that's a nice presentation. So your online science day. ඔගොල්ලන්ගේ මාර්ගගත විද්‍යා දිනයක් ඔගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් ඒ විදිහට animation. So you have time. Game ගහන වෙලාවේ 3D එව්ව හදන්න. Okay, let's name these parts. So this is known as alveoli. So this is alveoli. Good. පුතේ මේ තියෙන්නේ එක alveoli එකක්. So all of them can be named as a cluster of alveoli. And associated blood capillaries you can draw. පුතේ මෙයාට blood supply එකක් එනවා අපේ heart එකකින්. අපි තුන් මේ right lung එක. So what this blood supply? Actually its name is pulmonary artery. So this special pulmonary artery brings deoxygenated blood. එහෙනම් අපි එක blue color වලින් අඳින්නේ මොකද එයාගේ oxygen නැහැ. තියෙන ප්‍රමාණය හරිම අඩුයි. නැත්තේ නෑ තියෙනවා. Oxygen concentration is very small. Therefore, we draw this blood supply with blue color. Okay, now you can see this moving across this. Okay. Yes, this is from where? අපි එකත් ලියමු කොහෙන්ද මේ blood එන්නේ, from where this blood
is coming. So that's from the pulmonary artery. Pulmonary artery. Okay. After the oxygenation, so we can draw it with red color. Okay. After the oxygenation, it makes blood capillaries. So we symbolize this red color by this red color. So these blood vessels are having oxygenated blood. So that's why we draw that in red color. ඔය පිරිමි දරුවෝ මම දන්නවා ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ එක පාටක පෑනක් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේදී ගෑනු ළමයෙක්ගෙන් එකක් ඉල්ලගෙන තමයි ඒ වැඩේ කරගත්තේ. පෑනක් පාට පෑනක් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලාත් මම දන්නවා. ඒත් පුතේ මේ වැඩේ මේක මෙහෙම කරගන්න ඕනේ ආසාවෙන්. So this is towards what? මේක යන්නේ pulmonary veins. මේක මේ heart එකට එනවා ඇවිල්ලා දෙකකට බෙදෙනවා. I think හතරක් එනවා. කොහාටද open වෙන්නේ? It is open to where? Any volunteer? Open වෙන තැන කියන්න මට. This oxygenated blood is open to where? ඒක අපි heart lesson එකේ දෙන ආයෙ මතක් කරගමු. 9 වසරේ වකාටද මතක තියෙන්නේ නේද? So this is your right side of the heart. ඔයාලගේ body එකේ තියෙන පැත්ත තමයි. So that's sorry, left side of the heart. Left atrium or auricle. එක atrium කියනවා නැත්නම් auricle කියලා කියනවා. Left atrium එකට තමයි මේ oxygenated blood එන්නේ. So this is how this blood flow happens. එහෙනම් පුතා මේ diagram එක ඇඳගන්න. So this is what? මේ කවුද? So that's subbronchi. So this is this alveoli and a cluster of alveoli. මේවා ලස්සන්ට පාට කරන්නේ දැන් you are drawing just sketch. ඔයාලා sketch තමයි අඳින්නේ. While you are drawing, I need your attendance. පුතේ දැන් වෙන මුකුත් ඔයගොල්ලෝ message කරන්න එපා හොඳද? නම පමණයි message කරන්නේ. First name and second name. It is recorded, so that's your attendance. Last week, my mind tempted me to send the videos only to participants. ගිය සතියේ සහභාගී වෙච්ච අයට විතරක් වීඩියෝ එක යවන්න කියලා කොච්චර හිත කිව්වත් මට ඒක කරන්න බෑ. So හැබැයි දවසක් තියෙයි මම ඒක කරන්නේ. ඒකින්ද හැමදාම හැමෝම පන්තියෙන්ද මගේ වීඩියෝ එක තියෙන නිසා හුඟක් අය මේ ක්ලාස් එක කට් කරලා වීඩියෝ එක බලන්න පුරුදු වෙලා. මොකද මේ පන්තියෙන් නැති කිව්වොත් එහෙම නෑ සර් ඒ ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එකක් නෑ සර්. ඉතින් ඒක ආයෙ බලන්න විදිහක් නෑනේ. ඒකින්ද මම ඒකට ගිහිලා සර්ගේ එකට වීඩියෝ එක බලන්නම් කියලා කියනවා. එතකොට මට හිතෙනවා මොන එකක්ද මම මේ වීඩියෝ එක දෙන්නේ කියලා.
Okay, there are 5 students to write their names. ශිෂ්‍යයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා තව යාළගේ නම් ලියලා නැති. Hurry up. There are another 2 students. Okay. So now send me the message those who have completed their drawing. ඇඳලා ඉවර අය මේ diagram දෙකම compare කරගන්න. හරි? So you have to know what's this, and it is divided into 2 major, right and left branches or bronchi. It is further divided into bronchioles and subbronchi. Good. එක්කෙනෙක් විතරක් එවලා තියෙනවා ඇඳලා ඉවරයි කියලා. Okay, if you have drawn that, send me done. එක්කෙනෙක් audio left. Who is that? එයාට සනුග තෙව්මික සනුග තෙව්මික පුතේ ඔයාට මං කියන දේ ඇහෙනවද? Can you hear me? Can you hear? කවුරු හරි මේ සනුගව දන්නවා නම් එයාට audio settings on කරගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්න විදිහක් නේ. Okay. සමහර විට now
So this is cluster of alveoli. Next, we are going to study how this AI exchange happens between alveoli and single alveoli and blood capillaries. Okay, let's take down the topic. How AI exchange. Actually, the process that happens here is diffusion. How the AI exchange occurs between alveoli and blood capillaries. Okay, let's learn that. So this is the topic. So AI exchange occurs between alveoli and blood capillaries. First, I'll draw that 3D structure. So this is how it exists. Okay. And blood vessels are coming like this. Around the alveoli wall. So it moves like this. Then after the diffusion of it, so they get collected together. So this is the actual structure. But when we take a longitudinal section, අපි section view එකක් ගන්නකොට පුතා මේ අපි මේ මැද තියෙන කොටස් අතෑරිනවා වටේට යන capillaries ටික විතරයි ගන්න. So when we draw a section of this longitudinal section, we consider only surrounding part of that. So you have to draw a bigger diagram. First, listen carefully. Keep your pen aside. Okay, pen pencil පැත්තකින් තියන්න. Okay, keep it aside. පැත්තකින් තියමු. So this is the alveoli wall. Its wall is very thin as it is having only single layer of epithelium. So what's that single layer of epithelium? Simple squamous epithelium tissue. So this is simple squamous epithelium tissue. Very thin layer of that. Squamous epithelium can be seen. ඒ නම පොතේ දැන් syllabus එකේ නැහැ. ඉස්සර තිබුණා. Now you know that just an epithelium with a single cell layer. තනි සෛල තට්ටුවක් තියෙන epithelium එකක්.
Okay. So you can see another important thing, blood vessels are moving closer to this. So here's the blood vessel. So that's the pulmonary artery without oxygen. Hereafter, it is oxygenated, and so this is what. So that's a capillary that brings oxygenated blood, and it is combined with the pulmonary vein. It is combined with the pulmonary vein. But this is also a single, this also with single layer of epithelium, okay, with the simple epithelium tissue. That's also squamous epithelial tissue. මේකේ යට කොටස පේන්නේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ඇඩ් කරන්නම්. Yes, I think that's okay now. Good. Let's draw the other two epitheliums. So another single layer of epithelium that exists in blood capillary wall is a nice pattern. Other පාඩමනිකං scientific art. So it contains nucleus. It's a living tissue, almost wet. And the other layer of cells, you can see here. මේක වඩාත් හොඳයි අපි එලියෙන් දාගමු එක. So we have to show the passage. The passage එක පෙන්වන්න වෙනවා. මෙතන පොඩි mistake එකක් වුණා. අපි cells පවා අඳිමු red color වලින්. Let's draw that with the red color. Then it is clear. Don't be quite hurried to learn something. Contemplately learn it. ඉගෙන ගන්න එක නිවාඩුව පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න හදිස්සියක් නැහැ. Yes, I think that's nice. Wow. In the video, it is nicely shown. Neither. Sir, sir, gotta go. එහා ගෙදර එකා බීලා සින්දු කියනවා. ක්ලාස් එක තියෙන තැන මාරු කරන්න එනවා. පුතා යන්න බීලා සින්දු කියන එකා ඉන්න තැනට. හරිද? බීලා සින්දු කියන එකා ඉන්න තැනට ඔයා යන්නකෝ. ගිහිල්ලා එතන ක්ලාස් එක ගමන් කරන්න. හොඳ වයින් කියනකොට මයික් එක ඔන් කරන්න. අපිට නිදිමත හැදුනොත් ඌ හොඳ වයින් කියන වෙලාවට මයික් එක ඔන් කරන්න. පුතේ එහෙම හොඳ නේද? මොකද අනිත් අය අදහස? That's good. Okay. Wedding hall එකේ අපේ ගෙදර යා පැත්තේ. Yes, I know him. Yadi. Okay, so let's see. So this is how blood flow in. So this is from where? From
කියමු බලන්න දන්නයි. නිශ්ශබ්දයෙන් දෙපා ඉතින් ඔය කියන්න ඕනේ නැහැ මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. From very good. කවුද ඒ කිව්වේ? නියමයි. Pulmonary artery. බොහොම දක්ෂයි. දක්ෂ විදියට උත්තර දුන්නා. So what's this? This pulmonary vein. So deoxygenated blood can be seen here. Puta, air exchange happens. So this inspiratory air in the process of inspiration, and what happens in the process of expiration. So we resemble that, we denote that with two arrows, inspiration and expiration. Okay, there are some things I cannot read. Okay, good. In this inspiration takes place. Me inspiration ක්‍රියාවලිය වෙනකොට, yes, flowing of oxygen. So because of this oxygenated, we denote that in red color. So I'll put the flowing of oxygen. Okay. So this blood is absence of oxygen. We call that deoxygenated blood. Actually, oxygen is added to the erythrocytes, the hemoglobin part of this, that hemoglobin protein of these erythrocytes, white blood cells. Then what happens in the process of oxygenation, hemoglobin is oxygenated. So then what happens there? Hemoglobin HB, so that's HB with oxygen, it is converted into HbO2. Okay, so that's HbO2. So this is known as oxyhemoglobin. Actually, this is a reversive reaction, but here forward reaction takes place. Oxyhemoglobin is created. Then look at this, it gets oxygenated. So this erythrocytes with oxygenated. So this happens in every, okay, this erythrocytes brings oxygenated blood. Oxygenation. Okay, 3D and in the පුළුවන් මේ red blood cell එකක් that's biconcave like this. It's 3D structure. මම හිතනවා ක්‍රියේටිව් ළමයි ටික මේක ඇඳලා එවයි මට. Okay, that's oxygenation. So this is oxygen or 2. We can name this part diffusion of oxygen into blood. Diffusion of oxygen into blood. Oxygen diffuse to blood. Now make a diffusion of oxygen into blood. Actually, into blood means to red blood cells. Red blood cells means inside the red blood cell there's a protein that bind oxygen. So what that particular protein? Yes. මේ ළමයි මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කතා කරන්නේ. Okay, I'll nominate someone. This one, what's that protein in erythrocytes? Tusharu, what's that protein in erythrocytes? Kavisha,
What's that protein in erythrocytes? Mihidum Damsiri. What's the protein in erythrocytes? Just can't remember, sir. Can't remember කියන්නේ මිනිස්සු මේ දැන් කියපු එකක්. මොකද්ද මේක ඇහුණාද ඔයාලට මේක කියවන්න? What's this? Hemoglobin What's this? or oxygen. What's this? Hemoglobin. Oxyhemoglobin. ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔගේ? ඔයාගේ Sorry. sound device එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? නැත්නම් මේ leave වෙලා හිටියද? ඔයා ඔයාට අහන්න තියෙනවා කන කියලා organ එකක්. for the hearing. මට වෙන sensory organ එකක් පාවිච්චි නහයෙන් දහන්න. So Binut Yuin Puta, what's the protein that exists in red blood cells or the erythrocytes for the absorption of binding oxygen permanently? No, temporarily. තාවකාලික ඔක්සිජන් බඳව ගන්න ප්‍රෝටීන් එක මොකක්ද? ඔය මයික් එක ඕන් කරලා ටිකක් කියන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් ඔය ඉක්මනටම මේ chat එකේ කියනවා. අරෝෂ, what's it? ළමයි මේ සවුන්ඩ් ඇහෙන්නේ නැති මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මට ඔක්කොටම කලින් මට මැසේජ් එකක් එවන්න ඇහෙනවා නම් ඕකේ. ඇහෙන්නේ නැත්නම් මම කියන එක no. ඇහෙනවා. Okay. Oh. Okay sir. ඕන් අහගන්නකෝ. red blood cell වල තියෙනවා protein එකක්, that's hemoglobin. Okay, HB. That hemoglobin has an ability to bind with oxygen, so that's temporarily bond. Then what is from oxyhemoglobin? Then මම ඔන්න ආය අහනවා. වරදින්න පුළුවන් ඈ හොඳට මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Okay. කවුරු mic on කරලා කියන්න. What is the protein that exists in erythrocytes? එක මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. පුතේ මේ වහලට දාලා තියෙන්නේ උළු. හරි? කියලා මම උත්තරය කියනවා. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාලගේ. හරි. ඔන්න හරියට කියන්න ඕන. මේ වහලට දාලා තියෙන්නේ මොනවද? කියන්නේ thank you. අවස්ථාවක් දුන්නට දැන් ඕක I do it. Yes, dissolved things in this blood plasma is plasma proteins: albumin, globulin, fibrinogen. So albumin, you know that's in egg white, albumin, and globular proteins, globulin. So that's a kind of plasma protein. The other one is fibrinogen that helps to stop bleeding. So that's to make blood clot. That's fibrinogen. So these are the plasma proteins, as well as in blood plasma, there are dissolved gases. So we give the priority for carbon dioxide. So there's no any source to transport carbon dioxide through blood, because oxygen is transported by hemoglobin that exists in erythrocyte, a kind of globular protein that contains iron. Iron means heme. Globular protein, that globin. Hemoglobin means iron containing protein. That iron is the responsible part to bind this oxygen molecule into that. So that's temporary, that's reversible reaction. Hemoglobin plus oxygen, oxyhemoglobin. But carbon dioxide that just transported, dissolving in blood plasma as
bicarbonate ions. පුතා bicarbonate ions ඔන්න මම පාඩම් කරන්න නැති කීප දෙනෙක් ආයේ හඳුනා ගන්නවා. මට bicarbonate ion එකේ that's a kind of that's an iron radical. මේ iron radical එකේ formula එක අහනවා මම. හැබැයි අහපු ගමන් උත්තරේ දන්නේ නැති වුණත් mic එක on කරන්න ඕනේ. Yes, I want to answer Diniti Niranja. Okay. Switch on your microphone. So what's the formula of bicarbonate? You don't remember? දන්නේ නැත්නම් දන්නේ කියනවා. ඒක හොඳයි. හරි. Yes, okay. So Mithya. I want you to answer. CO3. Yes? අන්න වැඩි. දැන් තාත්තට කියන්න ඕනේ මේක මේ ඕන් දුව පාඩම් කරලා නැහැ iron radicals අමතකයි. So next මිහිදුම් දම්සිරි. නම නම් ධර්මයෙන් ඉන්න මේ කෙනෙක් වගේ. කියන්න බලන්න. HCO3. What's the charge? Minus. 2 minus. Okay, so that's කවුද 2 minus කිව්වේ? මේකනේ පුතා CO3 2 minus. පේනව නේද? CO3 2 minus. So that's carbonate. 2 minus charge එක H plus එකක් දාලා neutralize කරන්න පුළුවන්. දෙකක් නෙමෙයි දැන් තියෙන එකක්. Bicarbonate. අර ලොකු charge එක පොඩ්ඩක් නිදි කරවලා bi කරවලා තියෙන. So it's bicarbonate ion. Okay. So this carbon dioxide has dissolved in blood plasma as bicarbonate ions. So it starts to diffuse into the alveoli. So this is what? Diffusion of carbon dioxide. CO2 diffusion. When blood capillaries go closer to alveoli, in this inspiratory air, inspiration happens, it contains high concentration of oxygen more than the deoxygenated blood. Then what happens? Oxygen starts to diffuse into erythrocytes, that means into the blood, making oxyhemoglobin. So that what happens in inspiration. In the process of expiration, what happens? This blood plasma contains dissolved high amount of bicarbonate ions. So bicarbonate ions starts to diffuse into the alveoli, and in the process of expiration, this carbon dioxide is removed from the body as excretory product. Excretory product එකක් විදිහට තමයි ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මේ process එක අපි වචන වලින් ලියා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් හුඟක් වෙලා හිටියා. So unit interval මේකේ print screen එකක් ගහ ගන්න සමහරව ඇඳගත්ත. Okay, no matter. Thank you for being without leaving. දෙන්නයි ගිහින් තියෙන්නේ. So ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඔයාලට තියෙයි. පුතේ දැන් වෙලාව 9යි 9:20යිනේ. අපි එතකොට ක්ලාස් එක ආයේ පටන් ගන්නවා හරියටම පැය භාගයකින්. Okay, so hope you come. Thank you so much. ඔය මේ මොබයිල් ෆෝන්ස් වල බැටරි බහලා නම් off කරලා charge කරගන්න. හොඳද? Off කරලා charge කරන්න. Okay, thank you so much. I hope you come within half an hour. Goodbye කියන්නේ අයින්න ඕනේ. ගිහින් එන්න. ගිහින් එන්නකෝ.